Divine Grace to the A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. Ananda Gaur Vaishnava ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Iskon Founder Jaya Srila Prabhupada ki jai. All glories to the Summit Lord. Glories to the Summit Glories to Shri Guru, Shri Guru. Hare Krishna. So this afternoon we're going to read from the Bhagavad Gita as it is. Chapter 10, text 10. Днес ще четем от Бхагавад Гита, 10 глава, 10 текст. Maybe you should have this instead. So this is one of the Chatur Slokis. There's 4 important verses in the Bhagavad Gita, and this is one of them. Това е един от 4 най-важни стихове в Бхагавад Гита. Чатур Шлоки. All the verses are important, but these are considered to be most important. Разбира се, всички стихове са много важни, но те се считат за най-важни. So you can repeat after me. Моля, повтаряйте за мен. Tesam sarati yuktanam. Tesam sarati yuktanam. Bhajatam priti purvakam. Bhajatam priti purvakam. Dadami buddhi yogam tam. Dadami buddhi yogam tam. Yena mam upayanti te. Yena mam upayanti te. Tesam sarati yuktanam. Tesam sarati yuktanam. Bhajatam priti purvakam. Bhajatam priti purvakam. Dadami buddhi yogam tam. Dadami buddhi yogam tam. Yena mam upayanti te. Yena mam upayanti te. Tesam sarati yuktanam. Tesam sarati yuktanam. Bhajatam priti purvakam. Bhajatam priti purvakam. Dadami buddhi yogam tam. Dadami buddhi yogam tam. Yena mam upayanti te. Yena mam upayanti te. Tesham sadata yuktanam. Tesham sadata yuktanam. Bhajatam priti purvakam. Bhajatam priti purvakam. Dadami buddhi yogam tam. Dadami buddhi yogam tam. Yena mam upayanti te. Yena mam upayanti te. Tesham sadata yuktanam. Bhajatam priti purvakam. Dadami buddhi yogam tam. Yena mam upayanti te. Vaishnavis. Tesham sadata yuktanam. Bhajatam priti purvakam. Dadami buddhi yogam tam. Yena mam upayanti te. Tesham sadata yuktanam. Bhajatam priti purvakam. Dadami buddhi yogam tam. Yena mam upayanti te. Tesham на тях. Sadata yuktanam. yuktanam. Винаги заети. Винаги заети. Бhajatam. Служейки предано. Служейки предано. Прити пурвакам. Прити пурвакам. Любовен екстаз. Любовен екстаз. Dadami. Аз давам. Будхи йогам. Истинска интелигентност. Истинска интелигентност. Там. Това.
Превод: на тези, които постоянно ми служат с любов, аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен. Пояснение. В този стих думата буди йога е много важна. Да си припомним как във втора глава Бог, напътствайки Арджуна, споменава, че му е говорил за много неща и ще му разясни пътя на Будхи йога. Сега се обяснява Будхи йога. Сама по себе си Будхи йога е дейност в Кришна съзнание. Тя е израз на най-висшата интелигентност. Будхи означава интелигентност, а йога означава мистична дейност или мистично издигане. Когато някой се опитва да се върне обратно в Кришна, обратно при Бога и се посвети напълно на предано служене в Кришна съзнание, дейността му се нарича Будхи йога. С други думи, Будхи йога е метода, чрез който той се измъква от оплитането на материалния свят. Крайната цел на прогреса е Кришна. Хората не знаят това. Ето защо общуването с предани и с авторитетен духовен учител е важно. Трябва да се знае, че целта е Кришна и когато тя е определена, бавно, но сигурно се напредва по пътя и се постига тази крайна цел. Когато знае целта на живота, но е привързан към плодовете от дейностите си, човек действа в карма йога. Когато знае, че целта е Кришна, но се наслаждава на умозрителни разсъждения, за да разбере Кришна, той действа в гьяна йога. Но когато знае целта и се стреми към Кришна съзнание и с предано служене, той действа в бхакти йога, т.е. Будхи йога. Съвършената йога система. Тази цялостна йога е висшето съвършенство на живота. Човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към духовна организация, но ако не е достатъчно интелигентен, за да напредва, Кришна отвътре му дава напътствия, така че накрая той да се завърне при него без трудности. Условието е постоянно да бъде в Кришна съзнание и с любов и преданост да отдава всякакво служение. Той трябва да върши някаква работа за Кришна и би трябвало да я върши с любов. Ако преданият не е достатъчно интелигентно, за да напредва по пътя на себепознанието, но е искрен и отдален на дейностите в предано служение, Бог му предоставя възможност да напредва и накрая да го достигне. Om Jnana Tamanandasya Jnananjana Salakaya Chakshun Malitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Sukam Kutavatalam Pulamam Vaite Gurim Yatkripa Tavahan Nande Sigurum Divataram Vanchakapasya Kripasinu Devaja Patitanam Pavani Vaishnavyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the purport here, Srila Prabhupada mentions this word intelligence twice. В коментара Шрила Прабхупад споменава думата интелигентност два пъти. Intelligence means to see things in their proper perspective. Интелигентност означава да се вижда нещата в правилна перспектива. Which means knowing what is matter and what is spirit. Това означава да се разбира какво е материя и какво е дух. And who the controller of both is. И кой е господарят на двете. So if we understand this, then we're very intelligent. Ако разбираме това, сме много интелигентни. And of course, the more we hear from Krishna, the more our intelligence develops. Разбира се, колкото повече слушаме от Кришна, толкова повече интелигентността ни се развива. Here in the purport also Prabhupada mentions that Krishna helps from within. И тук Прабхупад също обяснява, че Кришна помага отвътре. And he also helps from without. А също помага и отвън. Sends the spiritual master, изпраща духовен учител, the Vaishnavas. преданите. So Krishna helps in many ways. Кришна помага по много начини. And this is of course the kindness of Krishna. Разбира се, това е милостта на Кришна. Krishna is very kind. Кришна е много добър. And I'll give you an example of this kindness. Ще ви дам пример за тази доброта. Generally, when Krishna comes, he comes and there's battles. He kills many demons.
Обикновено, когато Кришна идва, се случват битки и той убил много демони. It's like Krishna, he killed so many demons when he was here. Когато е бил тук на земята, Кришна убил много демони. But all those demons that he killed, they all got liberation. Но всички демони, които той убил, са получили освобождение. So that's the kindness of Krishna. Това е неговата доброта. Imagine someone comes to you, tries to kill you, but you're so kind that you give him benediction. Представете си, някой идва при вас и се опитва да ви убие, но вие сте толкова добър, че му давате благословия. So many incarnations of Krishna, practically always he's killing demons. И в толкова много инкарнации, когато се появява Кришна, той убива демони. But not with the latest incarnation of Krishna. Но не и в последната си инкарнация. Who is that? Коя е тя? That's a little ahead. Chaitanya Mahaprabhu. Читание Махапрабху. Калки е малко по-нататък. He almost killed 2 demons. Той почти убил двама демони. Who was that? Кои са били? Yoga and Mada. Because they had offended Lord Nityananda. Заради тяхното оскърбление към Бог Нитянанда. Big mistake. Голяма грешка. And the reason he didn't kill them is because Lord Nityananda, he saved their life. И причината, поради която не ги убил, е, че Бог Нитянанда първо спасил живота им. And therefore, to get the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, we have to get the mercy of Lord Nityananda. И затова да получим милостта на Чайтания Махапрабху, трябва да получим милостта на Нитянанда. But to get the mercy of Lord Nityananda, we have to approach the Jagais and Madais. Но за да получим милостта на Нитянанда, трябва да се обърнем към джагаите и мадаите. And try to give them Krishna consciousness. И да се опитаме да им дадем Кришна съзнание. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he instructed Lord Nityananda and Haridas Thakur to go door to door preaching Krishna consciousness. Бог Чайтания Махапрабху е дал наставление на Нитянанда и на Харидас Тхакур да ходят от врата на врата и да проповядват Кришна съзнание. They were Lord Chaitanya's first preaching team. Те били първият проповеднически отбор на Чайтания Махапрабху. And he told them, you preach like this, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Guru Krishna Shikshna. You told them, you tell the people to chant the names of Krishna. И той им казал следната инструкция. Повтаряйте имената на Кришна. Worship Krishna. Обожавайте Кришна. Follow the instructions of Krishna. И следвайте неговите инструкции. So imagine that. The Lord Nityananda is God. He's going door to door. And he's knocking on people's doors and he's begging them, please, chant the names of Krishna. Представете си Нитянанда, който е самият Бог, ходи от врата на врата, чука и моли хората да повтарят имената на Кришна. And sometimes they're very appreciative and they would, oh, thank you so much for this instruction. And sometimes they would, go get a job, don't bother us. Понякога те се оценявали това и са били благодарни, но понякога са казвали, върви си, намери си някаква работа, не ни притеснявай. So Lord Nityananda and Haridas, they're very tolerant. Нитянанда, Прабху и Харидас били много търпеливи. So what is the intention of Lord Chaitanya and Lord Nityananda? Is to give them an opportunity to advance in Krishna consciousness. Какво е намерението на Чайтания и Нитянанда? Да дадат възможност на хората да напредват в Кришна съзнание. The mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu is Sarva Sukhino Bhavantu, which means that he wants to see everybody happy. Мисията на Чайтания Махапрабху е да види всички щастливи. That's our mission. Това е нашата мисия. It's a nice mission, huh? Това е хубава мисия, нали? That's the mission of the Krishna consciousness movement. Това е мисията на движението за Кришна съзнание. And we know that when people get an opportunity to hear about Krishna, chant Krishna's names, take prasadam, they'll be happy.
Ние знаем, че ако хората слушат за Кришна, повтарят имената му и приемат Кришна прасадам, ще станат щастливи. Prabhupada once said that I've come to the West to turn the hippies into happies. Прабхупад веднъж казал, дошъл съм на Запад, за да направя хипитата хепи и щастливи. And he did. И той направил това. So there's many ways that people can be happy by coming in contact with Krishna. Има много начини, по които хората могат да станат щастливи, като се докоснат до Кришна. Actually, what is most appreciated amongst the non-devotees. Всъщност това, което непреданите оценяват най-много. I'll ask you a question. What do you think is most appreciated by the non-devotees? Нека да ви питам тогава. Кое мислите, че непреданите оценяват най-много? Prasadam? That's big. You're right. What else? Прасадам, да, прав си. Това е нещо голямо. Какво друго? Киртан? Nice attitude. Nice attitude. That's nice. Harinam. Харинам или също добро отношение. In Miami, we did a survey to find out what people liked the most about the Hare Krishna movement. В Майами направихме проучване, за да разберем какво хората най-много харесват от движението на Харе Кришна. And they said what they liked the most was Harinam. И те казаха, че най-много им харесва Харинам. Because we're the only people in the world that go around the streets with instruments. We're dancing and we're singing. Защото сме единствените, които ходят по улиците с инструменти, танцуват и пеят. Nobody else does that. Никой не го прави. And they're happy. И те са щастливи. So people become happy by seeing the Hare Krishnas dancing, singing. Хората се радват да видят Харе Кришна да танцуват и пеят. And recently I heard a lecture from Srila Prabhupada, and he said that if you dance for Krishna, you become light. Light. Шрила Прабхупад каза в една лекция, която слушам наскоро, че ако танцуваш за Кришна, ще олекнеш. Your material existence is lifted. Всъщност, твоето материално съществуване се повдига. And you develop your love for Krishna. Изчезва. А ти и така развиваш любовта си към Кришна. And Prabhupada, when Prabhupada speaks, he's so pure. So when I heard that, I thought, all right, I'm a dancer now. Аз, когато говоря, е толкова чисто неговото послание, когато чух, аз си казах, добре, от тук нататък вече ще танцувам. Of course, I've always been somewhat of a dancer, but when I heard Prabhupada say that, I became a big dancer. Разбира се, винаги съм се опитвал да танцувам, но когато чух Прабхупад да казва това, бях да танцувам много повече. Because Prabhupada, he's given us a hint here on how to get closer to Krishna. Защото тук Прабхупад ни казва как да се приближим към Кришна. He gives many, many hints. Той дава много различни насоки. So we have to catch those hints Ние трябва да ги хванем and try to live them. и да ги живеем. And Krishna also, he gives so many hints. Също така Кришна ни подсказва толкова много неща. And devotees give so many hints. И преданите го правят също. I'll tell you a nice pastime of Krishna. Ще ви разкажа едно хубаво забавление на Кришна. You want to hear a nice pastime of Krishna? Искате ли да чуете такова? Krishna had left Vrindavan. Кришна напуска Вриндаван. Not nice for the gopis, but this is still, Krishna's pastimes are still nice, even out of Vrindavan. И това не е било, не са го харесвали гопите, но въпреки това забавлението му извън Вриндаван е също прекрасно. So he was entering Mathura. Той влиза в Матура. And he met many different personalities. И по пътя се среща с различни личности. He met this one personality called Sudama, the garland maker. И срещнал Судама, който правил гирлянди.
And this Sudama was a very, very great devotee. А Судама бил много велик предан. So Krishna, he understood how great this devotee is. So he asked him, I'll give you, or he said to him, I'll give you any benediction. Any benediction you want, I'll give you. Just ask. Разбирайки колко велик предан е, Судама Кришна го попитал, поискай каквото и да е от мен, всяка благословие ще ти я дам. He said, Krishna, Sopi Pravre Chalam Bhaktim Tasmani Vakilamani Tad Bhakti Sujasoda Bhute Suchadayampara. He said, Krishna, I just want three things. А той отвърнал, Кришна, искам само три неща. First, I want love for you. Първо искам любов към теб. I want devotion for you. Искам преданост към теб. Which is interesting because he already had so much devotion for Krishna that Krishna was overwhelmed. He said, I'll give you anything you want, just ask. Това е интересно, защото той вече имал толкова много преданост. Толкова много, че Кришна бил впечатлен и искал да му даде всичко. He wanted more devotion. Той искал още преданост. That means there's no limit to the devotion we can have for Krishna. Това означава, че няма граници предаността, която може да имаме към Кришна. And this devotion for Krishna is real wealth. И тази преданост към Кришна е истинско богатство. And the more we engage in devotional activities to Krishna, the more our devotion increases. И колкото повече извършваме дейности в преданост към Кришна, толкова повече предаността ни нараства. And Prabhupada, he gave another nice example. He said, just like when we were children, we had piggy banks. They have piggy banks here? Това дава друг пример, също както като малки деца ние сме имали касички прасенца. So we would put our dimes and we would put our nickels and we would put our pennies. And if you put in more and more and more, it gradually fills up. И така там си слагахме стотинките и постепенно касичката се изпълваше. So he said it's like that with Krishna consciousness. You keep putting your devotion, you keep on chanting, you keep on distributing books, you keep on doing deity worship, you keep on doing service for Krishna. And your transcendental piggy bank is getting fuller and fuller and fuller, and it gets full eventually. Шрила Прабхупад казва, така и с преданото служение, всяка една дейност, като повтаряне на имената, разпространяване на книги, обожание на муртите, всичко извършено с преданост към Кришна, добавя тази касичка прасенце и тя се пълни, докато накрая се изпълва. Just like today, we've all come here and we're chanting and dancing, and very nice kirtan. Както днес ние бяхме тук заедно и повтаряхме имената, пеехме, танцувахме, хубав киртан. Nice bhajan, nice kirtan. Хубав баджан, хубав киртан. Probably be some nice prasadam. Вероятно и прасадам ще е хубав. So by doing all these things, we're increasing our bank account. Правейки тези неща, ние увеличаваме нашата банкова сметка. And we have to have faith that by continuously doing these things, we're going to get more and more purified. Трябва да имаме вяра, че колкото повече правим тези дейности, толкова повече се пречистваме. So the first thing he asked for was devotion. Така че първото нещо, което Судама поискал е преданост. Then he asked for friendship with your devotees. После той е помолил за приятелство с преданите. We may have devotion for Krishna, but if we don't have friendship amongst the devotees, Krishna is not so pleased. И може да имаме преданост към Кришна, но ако ни липсва приятелство към преданите му, Кришна не е толкова удовлетворен. Because anybody that comes to Krishna is very dear to him. Защото всеки, който се обръща към Кришна, му е много скъпо. So, therefore we have to have very nice dealings with one another. И затова трябва да имаме много хубави взаимоотношения помежду си. Because if we don't have nice dealings with one another, how is it going to be possible for us to go back to the spiritual world? Because if we're not having dealings, nice dealings with one another here, it might, be a problem there in the spiritual world. Защото ако не развием добри взаимоотношения помежду си тук, как ще имаме взаимоотношения с преданите в духовния свят?
In the spiritual world, there's complete harmony. В духовния свят има пълна хармония. There's no bickering. You know the word bickering? There's no bickering, there's no friction, there's just complete harmony. Everybody is just thinking of how to please Krishna. Няма караници, няма търкане, има пълна хармония. Всички се опитват да удовлетворят Кришна. Srila Prabhupada once said that the profession of the neophyte is to bicker. Прабхупада веднъж казал, професията или работата на начинаещия е да се кара с другите. To fight over little things. За дребни неща. No, we have to learn to be tolerant. Ние трябва да се научим да сме търпеливи. And friendly. И да сме приятелски настроени. The devotee is not only friendly with devotees, but friendly with everyone. Предани не само е приятел с преданите, но и към приятел с всички. And therefore Krishna says, Yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriya sarvutatma bhutatma kurvanapi vilipite. He says, one who works in devotion, Кришна затова казва, този, който работи с преданост, who is a pure soul, който е чиста душа, who controls his mind and senses, който владее ума и сетивата си, is dear to everyone. е скъп на всички. And everyone is dear to him. И всички са му скъпи. So it's just a question of controlling our mind and senses. Затова е въпрос да владеем ума и сетивата си. And serving Krishna. И да служим на Кришна. So he asks for devotion, friendship with his devotees, and compassion for all living entities. Той поискал преданост, приятелство с преданите и състрадание към всички живи същества. So this is also very important. We're all here, this whole international society for Krishna consciousness is existing because of the compassion of Srila Prabhupada. Това също е много важно. Пример е, че цялото движение за Кришна съзнание, ние сме тук благодарение на състраданието на една личност, Шрила Прабхупада. And the compassion of Krishna. И състраданието на Кришна. It's described in the chapter Personified Vedas, the Srimad Bhagavatam, that Krishna, he has unlimited qualities. Шримад Бхагаватам, главата с молитвите на олицетворените Веди, се обяснява, че Кришна има безбройно качество. And all his qualities are deep like an ocean. Всичките му качества са дълбоки като океан. But the one quality that stands above all the other qualities is his compassion. Но това качество, което стои над всички други, е неговото състрадание. And what's interesting is the qualities, many of the qualities that Krishna has, are also within us, because we're part of Krishna. И всички качества, които Кришна притежава, също ние имаме частица от тях, защото ние сме частица от Кришна. So that compassion is also there within us. Така че ние също имаме такова състрадание. And therefore, you'll find devotees all around the world, they go out of their comfort zone to try to help the conditioned souls advance in their Krishna consciousness. Затова виждаме преданите по целия свят излизат извън своята зона на удобство, за да могат да помогнат на другите живи същества да напреднат в Кришна съзнание. And Krishna, he is very, very pleased when we go out of this comfort zone to help others. Кришна е много удовлетворен, когато ние излезем извън нашата удобна зона, за да се опитаме да помогнем на другите. Because everyone in the material world, they're all part of Krishna. Защото всички в материалния свят са частици от Кришна. They've been distracted from their natural service of Krishna. Те са били разсеяни или насочени погрешно противно на естествената им склонност да служат на Кришна. So if we go out and we try to help people, Ако излезем и се опитваме да помогнем на хората, you get closer to Krishna, then Krishna is very pleased. така се приближаваме към Кришна и той е много удовлетворен. And if we have this devotion for Krishna, we have this
friendship with the devotees and compassion for all living entities, then we're really wealthy. И ако имаме преданост към Кришна, приятелство към преданите му, състрадание към другите живи същества, наистина сме богати. Practically everybody in the material world is interested in getting a lot of wealth. Всички в материалния свят се стремят да натрупат богатство. Practically everybody wants to be a millionaire, Всички искат да са милионери. or even better, a billionaire. Дори милиардери. Everybody wants a lot of wealth. Всички искат много богатство. Practically. Нали? На практика е така. Then they can get things За да могат да придобиват неща and enjoy. и да се наслаждават. But actually, we'll know how wealthy we are when we find out how many very valuable things we have that money can't buy. Ние може да разберем действително колко сме богати, когато открием колко ценни неща имаме, с които не могат да си купят с пари. So what is a very valuable thing that money can't buy? Кое е едно от важните неща, което не може да си купим с пари? Somebody said Health. health. Yeah, you can't buy. There's so many good doctors that put all their energy into saving somebody, and the patient is giving so much money, but still the patient dies. Да, здравето е едно от тези неща. Може да има много опитни доктори да дадат цялата си енергия да спасят някого, въпреки това той може да умре. Yeah, money can't buy health. Да, парите не могат да го купят. What to speak of spiritual health? Какво да говорим за духовно здраве? So what else? Какво друго? Time. Yes. Време. Да. Chanaka Pandit, he said you cannot buy back one moment of time with all the wealth of the world. Чанака Пандит казва, може да купите един миг от времето с цялото си богатство. And Prabhupada would quite often say, don't waste time. Често Прабхупад казваше, не губете време. He said, if you have time, read books. Ако имате време, четете книги. His books. Неговите книги. And engage in devotional service. Извършвайте предано служене. And there's a statement in the Srimad Bhagavatam that one moment wasted it's the greatest loss. Шримад Бхагаватам се казва, че един изгубен момент е най-голямата загуба. And one moment engaged in loving service of Krishna is the greatest gain. И всеки момент използван за служение на Кришна е най-голямата печалба. So time is quite often mentioned in Prabhupada's books. Времето често се споменава в книгите на Прабхупада. So I calculated how many seconds there are in a day. I found out that there's 86,400 seconds every day. Аз веднъж калкулирах колко секунди има в един ден и това излезе на 86,400 секунди. It's a lot of seconds. Това са доста секунди. 86,400 seconds in a day. 86,400 секунди на ден. Now, of course, we use about a quarter of those for sleeping. Разбира се, около една четвърт от тях използваме за сън. 20,000, more or less. Около 20 хиляди. So many seconds are left. Но ни остават доста. So we have to utilize them properly. Затова трябва да ги използваме правилно. And in the Srimad Bhagavatam, it's stated by Prahlad Maharaj, the best way to utilize time. Пралад Махарадж казваше на Бхагаватам какъв е най-добрият начин да се използва времето. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Bhavasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanam. To hear about Krishna, to chant about Krishna, to remember Krishna. Той казва да се слуша за Кришна, да се помни Кришна, да се възпява славата на Кришна. So these are ways that we can utilize our time properly. Това всички са начини, по които може да използваме времето правилно.
And we're very fortunate because we have these literatures that they don't get old. И ние имаме голям късмет, защото притежаваме тази литература, която не остарява. I mean, Prabhupada says in one purport that you can read the Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita millions of times. And each time you read these books, you'll get new insight in the subject matter. Едно място Шрила Прабхупад казва, човек може да чете Шримад Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам милион пъти и всеки път ще открива ново вдъхновение по темата. They're timeless. Те са безвременни. And there's one devotee that he's probably more absorbed in reading Prabhupada's books than anybody I've ever met. Един предан, който аз не съм виждал друг като него, е повече от всички погълна в четенето на книгите на Прабхупада. He started this program called the CHAD, or the Chapter a Day program. Bhagavad Gita. Започна тази програма, която се нарича една глава на ден от Бхагавад Гита. So we're very good friends. He got me on it too. So I'm reading the chapter a day of Bhagavad Gita, the translation. И той също така ме запали да правя това и аз чета една глава на Гита на ден, преводите. So I read a chapter a day every day of Bhagavad Gita, and then I have another bookmark where I read the translation and the purport. Because I know Prabhupada wouldn't be pleased if we just read the translation. The purports are good too. И аз чета стиховете от една глава всеки ден и също на друго място съм си отбелязал, където продължавам да чета стиховете с коментари, защото знам, че Прабхупада няма да е доволен, ако четем само преводи на стихове. And I've been doing this for about 5 years. И вече правя това около 5 години. And it doesn't get old. И не устарява изобщо. I mean, I get so much more out of the Bhagavad Gita from doing this. Аз получавам все повече и повече от Бхагавад Гита, като правя това. So I highly recommend to you do the CHAD program. И затова аз високо, силно ви препоръчвам да следвате тази чат програма, една глава на ден. You'll be happy you did. И ще сте благодарни и щастливи, ако го направите. And some of them, like 15th chapter, 20th chapter, they only take 5 minutes. 20 verses takes 5 minutes. Някои от главите по-кратките, като 15-та, 20-та, те отнемат не много време, 5-10 минути. And Vaisheshika Prabhu, he's so absorbed in reading Prabhupada's books, he's got a program where he reads 41 pages every day of the Srimad Bhagavatam. Vaisheshika Prabhu е толкова погълнат от четенето на книгите на Прабхупада, той също чете 41 страници от Шримад Бхагаватам на ден. In this way, he reads the entire Bhagavatam every year. По този начин той прочита целият Шримад Бхагаватам за една година. And this devotee is one of the most ecstatic devotees you'll ever meet. И този предан е един от най-екстатичните, които ще срещнете. I was just in Vrindavan with Indra Swami, and he had just heard a lecture from Vaisheshika Prabhu. And he said to Vaisheshika Prabhu, he's like 10 sannyasis in one. Аз бях в Вриндавана с Индра Свами, който беше чул една лекция на Vaisheshika Prabhu и коментира, той е като 10 саняси в едно. And he's a grahastha. А това е семейен. Probably one of the most popular devotees in the movement. Един от най-популярните предани в движението. So this comes from this hearing and chanting. И това идва от неговото слушане и повтаряне. The more we hear, the more we glorify and chant the glories of Krishna, we get purified. Колкото повече слушаме и възпяване славата на Кришна, толкова повече се пречистваме. It's working. Това работи. So many devotees are advancing very nicely in this Krishna consciousness movement. Толкова предани напредват наистина в това движение за Кришна съзнание. And Krishna says, Vita Raga Boya Gura Manmaya Mohapashita Bhavo Gyanata Putamad Bhava Magata. Krishna says, being freed from attachment, fear, and anger, and being fully absorbed in me. Кришна казва в Гита, че тези, които са освободени от привързаност, от гняв и завист, и които работят с преданост за мен, Many persons have become purified by knowledge of me and have come to me.
Много личности са се пречистили чрез това знание за мен и са дошли при мен. So Krishna is encouraging us here that we can also get purified and go back to him. Кришна ни окуражава. Ние също може да се пречистим и да се върнем при него. And I'll tell you a nice little incident, nice transcendental incident that happened in Miami many years ago. Ще ви разкажа един случай трансцендентален, който се случи в Майами преди доста години. There was a excuse me. There was a family living close to the temple in Miami, and they would come to the temple and they would do service. Very, very nice family. But unfortunately, at one point, the lady, she got cancer. Едно семейство, което живееше близо до храма в Майами, идваше често, даваше различни видове служене. Те бяха прекрасни предани, но за нещастие жената се разболя от рак. So the devotees in Miami, many of the brahmacharis, we would go there to their house and we would have bhajan, try to encourage her in her Krishna consciousness. И много предани от храма и храмачари, ние ходихме в къщата и правихме баджана, опитваха се да окуражим в Кришна съзнание. So we would go there a few times a week, and we went there one night, and it looked like she was going to leave her body soon. И ние ходихме няколко пъти в седмица, една вечер изглеждаше, че тя ще си напусне тялото скоро. But we had to go. Но ние трябваше да си тръгнем. So then about maybe 11 o'clock at night, her husband is standing next to her in her bed, and she says to her husband, "Do you see him?" И около 11 часа вечерта тя казва на съпруга си, който стоял близо до леглото и виждаш ли го? And he said, "Do I see who?" Той казва, кого да виждам? She said, "Krishna. Той казва, Кришна. He's standing right in front of me, Той стои точно пред мен and he's calling me." и ме вика. And she said, "But you're my husband. I have to ask you." Но ти си съпруга, ми трябва да те питам. She was so chaste. Тя била толкова вярна. So he said, "Yeah, go." И той казва, да, отивай. So she closed her eyes, and shortly after she left her body. И тя затвори очи, кратко след това си напуснала тялото. So it's happening. Това се случва. Devotees are going back home. Преданите се връщат обратно. And so many devotees are leaving their body in Mayapur and Vrindavan. Много предани напускат телата си в Майпур и Вриндаван. That means they go back home. Това означава, че се връщат към Кришна. So there's hope for us too. Така че има надежда за нас. We just have to, as Prabhupada says, we have to be sincere and serious. Просто трябва да сме, както Шила Прабхупад казва, искрени и сериозни. Sincere means genuine. Искрени означава истински. Because I looked this up. Prabhupada many times says sincere and serious, but they're very similar words. И Прабхупад често употребява искрен и сериозен. Те са подобни думи на английски. So sincere means genuine desire to serve Krishna. Искрен означава истинско желание за служение на Кришна. And therefore there's a very important verse in the Srimad Bhagavatam. Затова Шримад Бхагаватам се казва в един важен стих. Savai pungsam paro dharmo yato bhakti roksadeya haiti kapriti yata yama supasinti. That the supreme occupational duty for all living entities is that by which one can engage in loving devotional service. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted in order to completely satisfy the self. Че най-висшето задължение на всички живи същества е да се ангажират в предано служение на Върховната Божествена личност и това служение трябва да е немотивирано и постоянно, непрекъснато, за да може да даде пълно удовлетворение на себе. So that's genuine. Това е истинско. No motivation other than to please Krishna. Без друга мотивация, освен желанието да се удовлетвори Кришна. And uninterrupted. И също непрекъснато. So Krishna is looking for a very high standard. Кришна дава много висок стандарт. And
actually we still come out really good, because if we do that, then Krishna, he gives himself. И ние, ако направим това, Кришна дава себе си. So we give ourselves to Krishna, he gives himself to us. Ако ние дадем себе си на Кришна, той ще ни даде също себе си. So we come out really good. Така че накрая излизаме много добре, излизаме печеливши. So sincere and serious means thoughtful. Искрен и сериозен означава мислещи. Just like when we're reading Prabhupada's books, we shouldn't read these books like novels. Когато четем книгите на Прабхупад, не трябва да ги четем като романи. We should read them and really try to understand the message and try to grasp what's being taught to us. Когато четем, трябва да се опитваме истински да разберем какво е посланието и да го приложим. Like Prabhupada's purports, he calls them his devotional ecstasies. Прабхупад нарича коментарите си неговите екстази, екстатични предани екстази. So each sentence in these purports are they're like a verse in themselves. Всяко изречение е като стих. So much wisdom in these books. Има толкова много мъдрост в тези книги. So we should really try to absorb them. Трябва да се опитаме наистина да ги попием. So that's serious. Това означава сериозно. And not only absorb them, but to live them. И не само да ги разберем, но и да ги живеем. To live the teachings. Да живеем тези учения. So this verse that I found in the Bhagavatam, this prayer, this Sudama, this is something that we should also try to absorb. I read that verse and I thought this covers everything. Този стих, който цитирах от Шримад Бхагаватам за молитвата на Судама, трябва да се опитаме да го възприемем и да знаем, че всъщност аз, когато го прочетах, си казах, това покрива всичко. Because we want devotion for Krishna. Защото искаме преданост към Кришна. We want friendship with the devotees. Искаме приятелство с преданите. And we want compassion for all the community. И състрадание към всички живи същества. I think all of us want that. Всички мислят, че искаме това, нали? So if we have this, then we're really wealthy. И ако имаме това, сме наистина богати. There's one wealthy man, maturely wealthy man. He was a little thoughtful, so he said, I'm so poor that all I have is wealth. He was a multimillionaire. Един милионер беше казал, аз съм толкова беден. He said, I'm so poor that all I have is wealth. Аз съм толкова беден, че всичко, което имам е богатство. Imagine just having wealth and having no good qualities. Представете си само да имате богатство и да нямате никакви качества. Prabhupada said that the flower that has no scent, it's like a man that has no good qualities. Прабхупад е казал как цветето, което няма аромат, е като човека, който няма добри качества. And therefore it's an offense to offer flowers to the deities that has no scent. Затова се счита за оскърбително да се предлагат цветя на божествата, които нямат аромат. So it's described that there's 26 qualities of a Vaishnava that you can read in Prabhupada's books. В книгите на Прабхупад са описани 26 качества на Вайшнава. And these 26 qualities, they automatically manifest in one who has developed love for Krishna. И тези 26 качества по естествен начин се проявяват в този, който развива любовта си към Кришна. So the more we get closer to Krishna, the more we become spiritually wealthy. Колкото повече се приближаваме към Кришна, толкова повече ставаме духовно богати. And the closer we get to Krishna, you find out how wonderful Krishna is. И колкото повече се приближаваме към Кришна, толкова повече откриваме как той е прекрасен. And therefore there's a chapter in the Srimad Bhagavatam, Wonderful Krishna. И затова една от главите в
Шримад Бхагаватам се нарича прекрасният Кришна. He is unlimitedly wonderful. Той е безгранично прекрасен. Okay, is there any question or comment? Имате ли въпроси или коментари? Чухме, че начинаещият предано даден се кара. Голяма част от бахтите тук са дошли вече не начинаещи, но някои като мене дойдохме начинаещи. Обществото на преданите и допуснахме много оскърбления, т.е. много пъти се карахме. Как да се спасим от това сега, когато разбирам, че всъщност сме извършвали оскърбления? You mentioned that the neophyte devotees bickering, that's the main business, and when we came as neophytes, we used to fight. And now understanding this, we realized we made many offenses, so how to solve that now? Well, you can go to devotees whom you thought you had offended and beg for forgiveness. Ами едно от нещата е да отидеш при преданите, които считаш, че си оскърбил, да молиш за прошка. And sometimes it happens that you realize that you've offended somebody, but for some reason there's no way that you could contact him and beg for forgiveness. Но може да се случи, че разбираш как си оскърбил някой, но няма начин да се свържиш с него и да молиш за прошка. You may not know where he is or she is. Може да не знаеш къде се намира той или тя. But within your mind you could just pray, please forgive me my offense. And Krishna sees that. Но поне в ума си може да се молиш и да искаш прошка и това се забелязва от Кришна. Yes, it's because of not only offending devotees, but we have 10 offenses that we have to avoid, and it's because of these offenses that we don't have love for Krishna. Да, заради тези оскърбления, 10 оскърбления, но от които оскърбленията към преданите, ние не развиваме любов към Кришна. So we have to be very careful. Затова трябва да сме много внимателни. Okay, anything else? Нещо друго? Okay, thank you very much. Благодарим много. Hare Krishna. Discussing the chapter a day from Visheshka was given last year, cards, also with the tables, 41 pages, 1 year Bhagavatam, less pages, 3 years, 5 years. Start from somewhere. Make a vow. He's amazing. He's got so many books figured out how many pages he needs a day. Yeah. I went to Bhutan last Saturday to be there for reading the You were there for the whole month? Yeah, I was planning, but then I got really sick, so I went to the doctor and then somebody serious and I started the treatment, which I still continue, but anyway, it was a blessing. I considered it once. How long were you there? I was there 10 days in the beginning and then I went to the Gala. So did you still have the disease? I had something from before because I was in the spring in Vrindavan, and when I came back I had some infection. It was whatever, it was something.
complicated, which I didn't get to because I know there's so many different yeah, and then you know, so I went anyway. I thought that I was planning for a long time. So I went, but it got so infection from the area. So glad I cannot go. So I went to one doctor and said, I knew it was going to join something I had to do. So the place I stayed for 1 month. And she helped me go to doctor nearby in town. But it saves many devotees. Yeah, Ayurveda. But he has a specific kind of heavy treatment. It's a long term, and while following it with the medicines, it's quite heavy to take the medicine. I went there, it was a bit checked, he said 4 months you have to follow, taking the medicine, and then 4 but I said I'm here just for a month and a half, I cannot do it, and he doesn't keep an advantage of this medicine. But I said I'll come next year. She told me in advance that it's possible. It says most of the time, come next year, you know, we do it then. But then when she translated, he said, no,